Good evening, namaste, hi everyone. Good evening, sir. 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 In 5:15 ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು? ಏನು ವಿಷಯ? 5:15 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ. Fine. So let us resume our discussion on what company accounts. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So straight away, let us get into some special areas today. Then at the end, I'll conclude with the basics. Company accounts. So in your syllabus, issue of shares is there. Redemption of preference shares, which I'll be starting straight away now. Then issue of debentures. Redemption of debentures also we have. Additionally, we have bonus shares and right issue. I just given the brief idea about bonus and right issue at the end. So today we'll go little detail, right? So let's start one by one. First one, little important and application of mind is required. Fully focus. Redemption of preference shares. Redemption means repayment. So what is the big deal, sir? What is redemption? Repayment. Okay, go to BD. But there are some conditions for redemption. So all of you write down. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. So ensure that all these are kept in a normal place so that you don't have to ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್? 5:15 ಅಂದ್ರೆ 5:16ಕ್ಕ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಮಾರಿ, ಕೃತಿಕಾ, ಸುಹಾಸ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಯಾರು? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದ್ರು? ನೀನಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಶಿವಮನ್ಯುಗೆ ಏನಂತೆ? 8ಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗೋರೆ ಕಾಯ್ತಾನಂತ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನು. Yes. So all of you write. Redemption. Fresh page will be redemption. Means repayment. Heading. Redemption means what? Repayment. Redemption means repayment. Two big arrow marks, left side. Okay. Okay, 3 arrow marks. 3 arrow marks. First one, redemption of preference shares. Redemption of preference shares. Section 55. Middle of the page, red ink alli, second arrow mark. Equity shares. Redemption of equity shares. ಅದರ ಕೆಳಗೆ red ink ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿ, no such concept. No such concept. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇದು ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕಂಪನಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. If you redeem the equity shares, company ಯಾರ್ದು? So that's why no concept of redemption of equity shares. ಸಮझ में आ गया? ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ just touching. However, ಅಲ್ಲೇ second arrow mark ಕೆಳಗೆ. However, there is a concept of buyback of securities. There is a concept of buyback, Ashwija, of securities. Including
equity shares. Equity shares buyback ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. Including equity shares. ಕಂಪನಿ ಲಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ. Including equity shares. Under section 68. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. Under section 68. ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, maximum buyback of all securities. When I say all, Mr. Raj, equity shares, preference share, debentures, everything. Maximum buyback of all securities is, Sharath, 25% of, start the bracket, PUC plus free reserves. PUC andre paid up capital. Ajna. Paid up capital and what? Yashashwini? Free reserves. Close the bracket. That is all securities. Chinmay, is talk about 25% of PUC plus free reserves. Small b. Maximum buyback, Pratyush, of equity shares. Maximum buyback of Sana equity shares in a financial year. Varsha, 25% of paid up equity capital. Varshita, 25% of what? Paid up equity capital. ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. 25% ಆಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆಯಾ, ಮನೇಲಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸರ್. ಏನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಏನಿದ್ರು ಸರ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡು. ಹಂಗೆ ಇನ್ನು ಹಾರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾರಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ನಾದಿನಿ ಬಂದ್ಲು ಕಡೆ. ನಾದಿನಿ ಬಂದು ಹೊರಟ್ಲು. ಸಾಚಿ ನಾದಿನಿ 1 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ಲು. ನೋಡು, ನಾದಿನಿಗೊಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಳು. ಅತಿಗೆ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು? Maximum buyback of equity shares is 25% of paid up equity share capital. ಅಷ್ಟೇ. That is the. So look at me for a minute. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 marks ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಕಂಪೆಲ್. ಸೊ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. All the securities maximum ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಧೃತಿ? 25% of the PUC plus free reserve theory. Don't go too much. A lot of other things are there. Equity shares in a year, underline, in a financial year cannot exceed 25% of paid up equity capital. So if 100 lakh in equity share capital, you can buy back 25 lakh. So now some of you, those who are having a brain, ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ, you should ask me, sir, 4 years ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾನ ಅವಳಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 25 ಮಾಡಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. Will never become 0 because it is WDU method. 100 lakh into 25%, 25 lakh. Balance is to 75 lakh or 25%. So iska 25. So it can never become 0. Okay, so under WDU method, you know. And obviously some paid up capital has to be retained. If you buy back everything, whose company? Agodilla. That's why equity shares redemption illa, Nagashri. Bus. Nagashri. ಈಗಷ್ಟೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮರ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. Redemption of debentures. Redemption is repayment. So right side, redemption of debentures limited points ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. Quickly write. Redemption of what? Debentures. All of writing? Yes, sir. Yes, sir. So point number 1. ಅಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ರಿ. Make it beautiful. Sweat now so that you don't have to bleed later. Okay? Sweat now. No issue. Point number 1. Must be redeemed within
10 years. Must be redeemed within 10 years. ಅಲ್ಲಿ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವರ್ಷ 55 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ 71 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನ್ ಬಂದ್ರು 71 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ 71 must be redeemed within 10 years. ಯಾವುದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದಿನ್ 10 years. Yes, sir. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪನೀಸ್ within 30 years 30 within 30 years 30 next point number B DRR and DRR investment. DRR and DRR investment. Under that, 2 RMRs. DRR to be maintained within the bracket. DRR to be maintained 10% of the total debentures. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು 40-50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಖುಷಿ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಎವ್ರಿ 3 months ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So DRR to be maintained is 10% of outstanding debentures. That's the total value of debentures, 10%. Right side, DRR to be maintained is 10% of what? Outstanding debentures. Within the bracket, greening kalli, no DRR. D full form alla helti, sumune barkodogi. No DRR for financial institutions. For what? Bhargavi? S.P. Bhargavi. Very good. For financial institutions, say listed NBFCs and all banking companies. No DRR. Underline, in my case, no DRR. Right side, complete right side now. DRR investment. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ DRR investment. DRR investment. Right side. 15% of debentures maturing note. 15% of what? Debentures maturing in the current year March. Pratibha, nodidiyane? In the current year March. A sentence repeat mado. 15% of debentures maturing in the current year March, comma, investment to be made before 30th April of the current year. Before 30th April of the current year. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ. A Limited total debentures 200 lakh. 200 lakh.
to be redeemable in 5 equal annual installments. To be redeemable in 5 equal annual installments. Two RMRs. DRR to be created. So as Yes, sir. DRR to be created. 200 lakh into 10%, 20 lakh. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ 200 ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಡಿಬೆಂಚರ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ತುರ್ಕ್ಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 10%, 200 lakh into 10%, 20 lakh. What is the entry for any provision? P&L account. P&L account debit. Provision. Account. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೇಮ್ ಬರೀ P&L account debit. ಸಾನ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟು DRR ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು 100 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ. P&L account debit ಟು DRR. ಎಷ್ಟು? 20 lakh, 20 lakh. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೋಕ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಅತ್ತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದಲ್ವಾ ಅತ್ತಿಗೆ? ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅತ್ತಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ನಿನಗೆ. ನೀನು ಎಸ್ ಹೇಳು ನೋ ಹೇಳು. ಈಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿನೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟೋಪೆಲ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟೋಪೆಲ್? ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿನೈ ಇಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಕಾವ್ಯದ ಅತ್ತಿಗೆನೇ ನೀನು ಸಾಚಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ನೋ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ. ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಕೋಟ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇರ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಿನ್ಗೊಳ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವಳು ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿನ್ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಲಾಜಿಕಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ತಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ DRR ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ DRR ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 200 lakh. ಸಾರಿ, DRR ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಹೇಳಿ. 200 lakh into 1/5, because they said 5 equal annual installment. You are going to redeem it in 5 equal annual installment. 200 lakh by 5, ಅಥವಾ 200 lakh into 1/5, 40 lakh. 40 lakh. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ DRR ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ by 30th April 2024. 30th April 2024 is equal to such 40 lakh into 15%. In my Sai K. Raj. Such 40 lakh into 15% is equal to 6 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 100 lakh. ಕರೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2024-25. ಕರೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2024-25. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ DRR ಟು ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಂತ ಬರೋದು? 200 lakh into 1/5, 40 lakh. ಪಕ್ಕ ಬೈ 31st March 2025. ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಣಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದವರು ಬರ್ರಿ. ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Last photo. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 40 lakh ಪಕ್ಕ ಬೈ 31st March 2025. This is a very crucial aspect of the debenture redemption. Actually, in syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಬಟ್ ಇರಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್? ಯಾ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ
100 lakh ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 3 ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ, ಕೆಲವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ DRR ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. DRR ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣೀತ ಬರಿಯಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯರ್ ಪೆನ್ ಡೌನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ Shetty sir teaches with the common sense if you focus. Preference shares are to be redeemed within 20 years. Whereas what I dictated rights a debenture. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆನ್ಸಿಬ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ ನೀವು 10 years ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟೆಡ್ ಯೆಟ್. Preference shares to be redeemed by 20 years. Debentures to be redeemed by 10 years because they are not the owners. Our infrastructure companies, roads, railways, metros, construction itself will take decades. Sir, I take now within 10 years construction ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. some of the metro ಗಿಟ್ರೋ ಎಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 30-40 ಸೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 bedroom ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ರೋಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ದ ಮೆಟ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಬಡ್ಕೋ. ಸೊ ಪ್ರಣೀತ ಕೇಳ್ಕೊ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ so as to be redeemed within 10 years. But if it is infrastructure, whether it is road, railway, metro, it will take years together to generate revenue. That's why for both 30 years, you are redeemed within 30 years. So preference shares 20 years, debentures 10 years. But if they are infrastructure, preference shares are debentures. Both have to be redeemed within 30 years. First point. Understood? So debenture focus ಮಾಡಬೇಕು. Fully best education happens in the class. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಹೈ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲೇ. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅವ್ರದ್ದೊಬ್ರದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಅವ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ, ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ ಅಂತ. ಆ ಥರ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ MS ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಒಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾರೊಬ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಸಾನ ಕೇಳಿ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಶಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದ ಪೂಜಾ ಇಟ್ ಹೋಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 25 years. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಇರ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅಳ್ಬೇಡ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಧೃತಿ, ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು. ಇವಳಿಗೀಗ ಇವಳಿಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗಾಗಿದೆ, ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ debentures are to be redeemed within 10 years normally, 30 years if they're infrastructure companies. Next, whenever there's a debenture, there's an extra condition. Law, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅದರದ್ದು DRR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು DRR? 10% of the outstanding debenture. So simple. ಇದು very important calculation. 200 lakh into 10%, 20 lakh. Entry for any provision or reserve. Pick. P&L account debit to concern. That's simple. Then what you should do, you have to make an investment of the same. How much you should invest? Adu whatever. So 24-25 financial year ramdu illi April 24 alli you have to make an investment of what? Whatever you are going to redeem in March 2025. I said I'm going to repay in 5 equal annual installments. Pratish bhai mujhko 200 lakh divided by 5 years is equal to 40 lakh. 40 lakh into 15%, 6 lakh. You have to make an investment right now. So March 25 में redemption करने वाला है. इसका investment अभी करना है. कब? By 30th April. So be careful with the dates. So financial year is 24-25. Investment has to happen in April 24 for the redemption which is going to happen in March 2025. 40 lakh ka 15%, 6 lakh. All of you understood? So I repeat these calculations. In my case, 200 lakh is the total debentures. Other the 10% DRR. Other ಯಾವುದೇ confusion left side ಅಲ್ಲಿ. P&L account debit to DRR. So ಆಗಿದೆ. Very good. ಅಷ್ಟೇ 20 lakh. Yes, sir. How much investment to be made? 200 lakh ಅಲ್ಲಿ how much you are going to redeem this year? 40 lakh. 40 lakh is 15%, 6 lakh. ಅಲ್ಲಿ below the right side. By 30th April 2024 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡಿ. ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಫೆಲೋಸ್ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಸರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪಾಗಲೈಕ್ಯಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಯು ಮೇ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಯು ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ದ ಮನಿ ರೈಟ್ ನೌ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ April 24 investment
ಫಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಕೆಲವ್ರು ದೇವ್ರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರೆ. ನೀವು ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ನೀವು ಬರ್ರಿ MK. ಎಫ್ಲಾ ಬರೀ. ಅವಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಶಿ ಲೈಕ್ ದ ಜೋಕ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂದಾಗ कृपा लिखो. नेक्स्ट. सो वो क्या कर रहा है ब्रदर? इंटरमीडिएट पढ़ रहा है और अलार्स रहा है? He's studying, sir. ये स्टडिंग है. देखो वो उसको He's sleeping or studying, sir. स्लीपिंग और स्टडिंग. ओके, दैट्स ओके, फाइन, दैट्स नो इश्यू. वो वेरी इंपॉर्टेंट. वो स्टडी का बुक का अंदर देखो, वो किसी लड़की का फोटो कुछ है क्या बोल के, ऐसा कुछ हो सकता है. हाँ, वो बेंगलुरु आया था ना, उधर कुछ मालूम नहीं, ऐसा नहीं ना? Nothing like that, sir. Okay, right. Then fine. Continue. You trust him, which I don't. Continue. So, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. April 24 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಗೋ ಶ್ರೀರಾಮ್, ₹10 ನಗು. April 24 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ March 25 ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. March 25 ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ. ಸಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಡ್ಯೂರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ? Building account debit. Building account Building account debit. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬದಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷ ತರ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? DR ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸಾಚಿ? DR ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೈಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. Number 1, ಲಂಸಮ್. ಲಂಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ, LUMPSUM, ಲಂಸಮ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಬಿಕಾ ಲಂಸಮ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆಶುಜ ಟರ್ಮ್. 5 years ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗುರಾಯಿಸ್ತಾರ ಮಾರೆ. ಲಂಸಮ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಸೇ 200 lakh ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5 years. ಲಕ್ಷ 200 lakh ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5 years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ 2 ಏನು, ರಕ್ಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರೋ. 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರಕ್ಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನೋಡಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ. ಏನೋ ಇವಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಶಿರ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮೂಡ್ ಬಂತು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನೆ? ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ವಿಷಯ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳೆ ನಂದಿತಾ, ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳು. ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್. ಫೋಟೋ ಕಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾರ್ದು? ಅವನ್ ಫೋಟೋ ನಿನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಭಾವ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದಾ? ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹುಡುಗನೇ ನೀನು ಅವಳ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ? ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ವಾ? ಓ ಆತರ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳದು ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾಗ ರಕ್ಷಾ ನೋಡು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇರ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. In installment. Installments. Say 40 lakh at the end of each year. In my 40 lakh at the end of each year. Easy na? ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 1 or 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ 3, ಕನ್ವರ್ಷನ್ into equity shares. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ FCD, PCD and NCD.
FCD ಅಂದ್ರೆ fully convertible debentures. ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ fully convertible into equity shares. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PCD ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್. NCD ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತರ ಕೆಲವರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹಂಗೆ 300 pounds ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀರಿ, ನೋ ಚೇಂಜ್. ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ಗೂಬೆ ತರ ಈಗಲೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀಯ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. 90% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹ್ಯಾಪಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು 10% ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. FCD ಫುಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಸ್ವಾತಿ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರಿ ಬರೀ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೇ ಅದು ಫಿಗರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫಿಗರ್ 50 lakh ರೂಪಾಯಿ 50 to equity share capital 40 lakh to greening ಅಲ್ಲಿ capital reserve 10 lakh. So when you're converting, if you're making any profit, Sana, it is a capital transaction. That's why it has to be transferred to capital reserve. So you have, Yes. Capital reserve 10 lakh. That is about conversion. Next, very important, point number 4. Purchase in the open market. Purchase in the, these are the theory questions also they might ask. Purchase in the open market and then cancel. And then cancel. So, statute. Can you purchase the debenture of anyone in the market? Can you purchase? No, sir. Answer is yes. Debentures are available in the market, shares are available. Yes, sir. So, like the same way, Tata Limited can purchase the debentures of Bata Limited. Bata can purchase the shares of Apollo Limited. Now, can Tata Limited purchase its own debenture? Answer is yes. Answer is yes. So, when you purchase your own debenture, liability side debenture is then cancel money to bank account. Worry. What entry? Debentures 6%, 12%, whatever. Debentures account debit. Debentures account debit. Say 50 lakh. To bank account. To bank account 48 lakh. And the company rate in the market, you purchase bank account 48 lakh. To capital reserve. Yes, to. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. So you are purchasing the debentures in the market and any difference has to go to the capital reserve. ಅಷ್ಟೇ. So that's mainly about the debenture redemption. We have one mathematical problem which I'll discuss little later. Right. Now come to the most important aspect. Complete left side. Left side ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಯರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು awake? Yes, sir. Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸುಮುಖ? ಫಸ್ಟ್ ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲಂಸಮ್, ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಹೀಗೆ now the most crucial ಯಾವುದು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೆಡಿ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ 55. ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ 20 years.
Debentures are to be redeemed by 20 years. Semicolon. Infrastructure by 30 years. Lakshana, Ritika. ಇವ್ರು ತಪಸ್ಸೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದವ್ರೆ. ಏನು ತಪಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದೆಯಾ? 3 ಜನ ಬಂದವ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು? ಸೊ Infrastructure 30 years. By 30 years. Pawan, infrastructure 30 years. Normally 20 years. Infrastructure 30 years. So ಅಲ್ಲಿ all of you 30 years greening circle. Left ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ extreme right ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Everybody can remember. Debenture ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್. Introduction ಅಲ್ಲಿ both 30 years. Can you? Yeah. Next, first point. Second point. Redemption only when it's fully paid up. Only when it is fully paid up. Double underline, comma. No redemption for partly paid up. Madangilla. Point number 3. It should be authorized by AOA. Actually, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್. ಏನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅಷ್ಟು ಬರಬಿಡಿ. ಕಂಪನಿ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಬಿಡಿ. ಬರೀ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ AOA. ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ AOA. ಮೊನ್ನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಮದುವೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಬ್ರದ್ದು? ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಮೊನ್ನೆ ಸಂಡೇ 4 o'clock to 5:30 ನಂದನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಣವ್ ಇತ್ತು ಮದುವೆ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದಿನ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ನಂದನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಣವ್ ಇದ್ದು ಮದುವೆಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ವೇನ್ರು? ಅವರಿಬ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಅದೇ ನಂದನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ರು ನೋಡಿ. ನಾನು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮಿಡ್ಲ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಶಿವ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರಿಬ್ರು ನೋಡಿ ಇವರಿಬ್ರಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಅವರಿಬ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಬ್ರು ನಾನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಏನಂತೆ? ನಾನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮದುವೆ. ನೀನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಿಸ್ ಅಂತ ನೀನ್ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನೀನ್ ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಎರಡು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಂಡೇ. ಬರ್ರಿ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಪ್ರಣೀತಾ? ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತಾಳು ನೋಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಏನೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಬರೀ ಕಾಫಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನೀನ್ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬರೀ ಕಾಫಿ ಅಂತ. ಕಾಫಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಫಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಬೇರೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳೆ ನಿಂಗೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ನ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವನ್. ನಿನ್ನೆ ಭಾರ್ಗವಿ ಹೇಗಿದೆ ಎತ್ತಾ ಇರೋದು? ನೋಡಿ ನಂದಿತಾ ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಲು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಸರಿ, Authorized by AOA. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕಂಪೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕಂಪೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ write this point for shares or debentures. Anything related to shares, debenture, issue, forfeiture, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ ಲಾಸ್ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ? Sir, profit. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಬಡ್ಕೊಳ್ದು. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾರಿನಾ? ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಲೆಫ್ಟಿನ ತೆಗೆದು ರೈಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಚಿ ಮೇಲೆ? ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ನಿನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಮೊನ್ನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ
So redemption premium, which is the bracket loss. ನೋಡಿ ನಾದಿನಿಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ನೋಡು. ಅವಳು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಫಿದಾಗ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ. Redemption premium, which is the bracket loss, is debited to two RMRs. Security premium, debited to free reserves. Left side free reserves. Normally, free reserves normally. Right side, only certain special cases. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ only for certain what? Special cases. Special case. It can be out of security premium also. Say unlisted companies. Normally free reserves, unlisted companies. This point at totally 4 aita. Yes, sir. 4 or 5 ah? 4, sir. 4, sir. Four, sir. Point very important. Redemption of face value or nominal value. Redemption of what, Kaushal? Face value or nominal. Next point. Next point. Pratibha. Redemption of face value. To RMR. Out of free reserves. Left side. Out of free reserves. Below that, rhetorically create CRR. Create a CRR. Full form, Capital Redemption Reserve. Capital Redemption Reserve. And slash or middle and slash Trisha or right side Apurva, fresh issue of equity or preference share capital. Arpita, Megana, Sanjana, Srinitya. Fresh issue of equity or preference share capital. Fresh issue of what? So yes, Rakesh Shelley. Fresh issue of equity or what? Darshan? Preference share capital. So extremely crucial last point ado. Okay, now connect left with right. And the other mark hakidala. Yeah. Above two must replace nominal value of face value. Kritika, nominal value of preference share capital redemption. So now all of you look at me. Extremely important. Redemption of preference shares 5 markiಗೆ 10 markiಗೆ ಬರ್ಬೋದು. Be careful. So ಇದು 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದು. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಡೀಮ್. ನಂದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು.
partly paid ಆದರೆ you cannot redeem. Okay, then it has to be redeemed within 20 years, 30 years. That is easy. Redemption premium ಅತಿಗೆ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಯಲ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಲಾಸ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಿಯಮ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 133 ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್. ನಾವು ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು 10 people who are extremely deserving to get 400, 365 plus ಅವರಿಗೆ equity share capital 100 lakh ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, preference share capital 100 lakh ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now Canara Bank has given a loan to the extent of 200 lakh, saying owner's money. So whenever they give the money to the business, they ask, what is your money? Honestly, so what is your money? So preference shareholders, are they owners? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Owners of the. Are preference shareholder owners? They are Yes, sir. men. Yes, sir. Yes, sir. Excellent, Sachi. Very good. They are mere owners. Brilliant. That's the right word. Okay. So Athige's improvement sakadagide. Very good. Okay, right. So they are the mere owner. But they are owners. They are owners. So owner's money is 200 lakh. So Canara Bank says, okay, I'll give you 1:1, 200 lakh. Now what you do? Preference shares are redeem ಮಾಡು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ದೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ವಾಸ್ 1:1. ಈಗೇನಾಯ್ತು? 200 lakh ಇದ್ದು 100 lakh ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1:0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ವಿ ಲೆಂಡ್ ದ ಮನಿ ಟು ಯು thinking that owner's money is 200 lakh, and if you redeem, it will become 1:0.5. I wanted 1:1 to retain the same. There's a beautiful corporate law provision which says, whenever you redeem out of free reserve, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದು, ಫುಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ CR, ಅಥವಾ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ, but you have to issue one more share capital. Preference share capital redeem ಮಾಡಿ, you have to issue one more share capital. ನನಗೆ 100 lakh ಇದೆ, 100 lakh ಬರಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಕೆಳಗೆ 1, 2, 3 points before we do the problem. Note 1. Reserves of the company, which is a bracket, all belongs to equity shareholders. Any reserve one by one, capital A rating, most restrictive. ಇದನ್ನು very rarely you can use it. Most restrictive, Mayur rating country, which is a bracket, like strict dad's money. Very ಮುಚ್ಕೊಂಡು 20 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್ ಮನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್ ಮನಿ. ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇಬ್ರದು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾತಿಗೆ ಇಬ್ರು ಫೋರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಮೋಹನ್. ಇದೊಂಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರಣವ್ ಮತ್ತೆ ನಂದನ್, ದೇವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಐ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾರಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಹನ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಹನ್. ಚಿನ್ಮಯ್ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಜೀವನ? ಹೊಸ ಜೀವನ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಏನೇ ಆಶಿಕಾ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾವಳೆ ಅವಳು ನೋಡೆ. ಆಶಿಕಾ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ಲೇನ ನಿನ್ಗೆ? ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ಇತ್ತು ರಜನಾ? ಇತ್ತು ಸರ್. ಮುಗಿದ್ಲ ನಿನ್ಗೆ? ನಮ್ಗೆ ರಜೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ರಜನಾ? ಯಾರಿಗೆ? ಶಿರ್ಸಿ ವಿವೇಕ. ನಿಮ್ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರಜೆನೆ ಬಿಡು. ನಿಮ್ಗೆ ರಜಾ ಮತ್ತೆ ಮಜಾ ಯಾವಾಗ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಜೆ ಇತ್ತ. ಹೌದು ಮಾಡಿ. How come today 75% people video on ಇದೆ? Something shocking.
ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು. ಇರ್ಲಿ ಟುಡೇ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 50% ಇತ್ತು. ಈ ಸಲ 75% ಆನ್ ಇದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್. ಓಹ್ ಗ್ರೇಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಮೂವ್ ಆನ್ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು, ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ. ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. B one line, capital B in blue ink. Reasonably restrictive. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೇನು ಹೈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಬರಲಿ? Most restrictive. Most restrictive. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಏನು? ರೀಸನಬ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್. Which is the bracket? Reasonable ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನಿ. ಅಮ್ಮಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಮ್ಮಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧೃತಿ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವೇಗ? ಹೌದು ಸರ್. ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಅಮ್ಮ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು? ಲೈಕ್ ರೀಸನಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನಿ. ನಂದಿತಾ ಅವ್ರು ತಗೊಂಬರಕ್ ಹೋದ್ ನೋಡಿ. ರಚನಾ ಇದ್ದಾಳ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ರಚನಾ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ. ಅದು ಸಾರಿ ಏನ್ ಬರ್ರಿ? ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅದು ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಕ್ಕ ಬರೀ. ಸೆಕ್ಷನ್ 52 ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 5 purposes for which it can be used. Security ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 52 ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2 ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀಬೇಕು ಧೃತಿ. 5 purposes. Security PM is like Draupadi. 5 purposes for which it can be used. Okay, so security ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಸುಹಾಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DRR, ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ಮೇಘನಾ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅದು ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್, ಗ್ರೀನಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ. ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಫ್ರೀ reserves, which is a bracket, like my money in my pocket. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬರೀ. ಕೆಳಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P&L ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅದು ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ P&L ಕೊಡೋದು ಸಾಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರ್ಲಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸುಮುಖ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೋ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮುನಿಷಾ ಏನು? ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಕೃತಿಕಾ, ಮಿಲಿತ್, ಭಾರ್ಗವಿ, ವೀಕ್ಷಿತಾ, ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ದಶಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾಳ? ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಕೀಪ್ ಯರ್ ಪೆನ್ ಡೌನ್. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್. Capital reserve, capitalization reserve, it's like a strict dad's money. You will never give the money. Only extreme case, ಯಾವುದು full mood ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಅಂದಾಗ you might give. Otherwise, no, strict dad. Next, there is capital reserve and capitalization reserve. Then reasonable restrictive. Grandparents, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮೂಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು 50 years ಬ್ಯಾಕ್, ಇಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಏನೋ ಒಂದು 60 years ಬ್ಯಾಕ್, 8 years ಬ್ಯಾಕ್
if you recalls old memories, ಖುಷಿಯಾಗಿ you can take something. That is it, grandparents' money. Whereas money in your pocket is free reserves. Pratyush, ಬರಬರ? So it's always available with you, anything and everything you can do. So, very important. You are written A, B, C ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. Red ink, blue ink, green ink. So, next line. Given an option, use in the above order only. That is A, B and C. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ KNMs ನೀವು A, B and then C ಅಂತ ಬರೀ. A, B and then C. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಶಾಲ್ ಐ ಟ್ರೈ? KNMs ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನಿ. ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಫುಲ್ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೊಂದು ಏನೋ ನೆನಪಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನಿ ಫಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು KNMs ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾಸೇ ಹೊಡಿಯಕ್ಕಿರೋತೀವ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸಾಚಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಬಂದ್ಬಿಡು ಹಂಗೆ, ನೀನೇನು ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡು ನೋಡಿ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನಂತ. ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಮರುತಿ ನಿಂಗೆ ಸಾಚಿ ನೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇರ್ಲಿ. ಸೊ given an option, first use the most restrictive, then least restrictive, then least. Today father is in a very good mood, or the grandfather is in a very good mood. He says, I'll give you 200 rupees. First you take it. Whereas tomorrow his mood changes. I can take it and use it. Your money, you can always use it. It may be sounding stupid, but a beautiful explanation. So given an option, first you use A. If not B, then C. Category. What does it mean? Example. For bonus shares, first use A. That is CRR. Capital redemption reserve use ಮಾಡಿ first. Next, then B ಏನು? Security premium if collected in cash. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. Security premium if collected in cash. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 25 years. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C and then if required C. ಯಾವುದು? ಯುವರ್ ಮನಿ, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ಸಮझ में आ गया सबको? Yes. ದನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕದು ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಏನ್ ಗನವಿ? ಡಬ್ಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರೀ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ತನುಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಇದು. ಇದೀನಿ ಸರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ತನುಶ್ರೀ? ಡಬ್ಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬರೀ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 lakh shares of rupees 10 each. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು. 10 lakh shares of rupees 10 each. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ 100 lakh. ಲೆಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಕಾ. ಲೆಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ 2 lakh shares at rupees 2. Within the bracket 4 lakh. Less ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ, within the bracket ಬರಬೇಕು. Throughout life 4 lakh. 100 minus 4, 96 lakh. 96 lakh. Paid up capital. Leave one line, 2 lines. Redemption at 20% premium. Answer. First one ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Answer. Redemption possible. Navami Acharya. Redemption possible. Anybody? How many shares? How much 96. amount? Sorry.
How much is the redemption amount? 96 lakh. 96. 6 lakhs. 6 Can you lift both the hands with fist? Both. 100 lakh. ಟೈಯ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಇಟ್ಟಿಸ್ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ದೇಕ್ರ ಹಾಕೋ, ಹೊಡ್ಕೊ, ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಜ್ವರ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕತ್ತಲ್ಲ. ಯಾ ಬರೀ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್. ಥಿಯರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಷ್ಟೇ ಓಡೋಗಿದೆ ಗಾಳಿಪಟ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್. ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಬರ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಿರ್ಚಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋದು. ನಂಬರ್, ರುಪೀಸ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್. ನಂಬರ್ ನೋಡೋ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡು, ರುಪೀಸ್ ನೋಡೋ ರುಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು. ನಮ್ದು ಅದೇ ಜನರೇಷನ್, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಮದುವೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಟ, ಈಗ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ತೆಗೆದು. ಆಗದಿಂದ ಆಗದಿಂದ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಅವನು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತವನೇ ನಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಿದು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿತ? 10 lakh. 10 lakh. Under that 2 R bars. Left side greening. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ದರ್ಶನ ಹೆಗಡೆ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ 2 lakh ಶೇರ್ಸ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಸಾನಕ? ಅಕ್ಕ 2 lakh ಅಷ್ಟೇ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. 2 lakh ನೋ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ಅದೇನಕ್ಕೆ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ? ತಿಗಲ್ತಗಂಟ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀನು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ನಿನ್ಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಿ ನೀವು. 2 lakh ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನೋ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ಊಟ ಬೇಕೇನೆ ತನುಶ್ರೀ? ಬೇಡ ಸರ್. ಹೌದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸ್ನಾನ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ therefore redemption possible. ಹುಡುಕಣ ಜ್ಞಾನವಿ? ಓ ಸರ್ ಬಿಡ್ಕಣ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ therefore fully paid up. Left side partly paid up. Right side therefore fully paid up. Kruti ಎಷ್ಟು? 10 lakh minus 2 lakh 8 lakh shares. 8 lakh shares. Double underline. ಅದರ ಕೆಳಗೆ therefore redemption possible 8 lakh shares. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ below the right side redemption amount 80 lakh. ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ. ಇವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು. 16 lakh. ಅಮೌಂಟ್ 8 lakh 8 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ₹12. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ 20%. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 25% ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ 96 lakh ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು. ಆ 96 ಬೇರೆ, ಆ ಸುಮಿತ್ರನೇ ಬೇರೆ, ಈ ಸುಮಿತ್ರನೇ ಬೇರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ 25% ಬರೀ ಭಾವನಾಡಿ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನೋ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ 25% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ಈಗ 8 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 12.5. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು 12.5? ವಿಜಿತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲಕ್ಷಣ 10 ಇಂಟು 125% ಅಥವಾ 10 ಪ್ಲಸ್ 25%. ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸಬ್ಕೋ ಸಮझ में आ रहा है? 10 ಇಂಟು 125% ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ? 12.5. ಸೊ 8 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 12.5 ಎಷ್ಟು? ₹100 lakh. 100 lakh. ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತ, 100 lakh. So first point, redemption possible only for fully paid up shares. Partly paid share ಇಲ್ಲ.
ಆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? Example 2. I'll give it in writing. 50% will do the mistake again. Mod. Example 2. Balance sheet extract. %10 preference share capital. 20 lakh preference shares of rupees 100 each. 20 lakh preference shares of 100 each. Inner column 2000 lakh. Less calls in arrears. Calls in arrears. At rupees 20 per share. 20 per share. 60 lakh. Amount is to Ganavi. ನೀನ್ ಸಾನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. 20 lakh preference share, 20 lakh shares of rupees, 20 lakh shares, sorry, ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ? No. At rupees 20 lakh per I'm share. sorry. 820. That's calls in arrears at rupees 20 lakh. 20 per share. Amount column is 60 lakh. Which is the bracket 60. Difference is to 2000 minus 60. 1940. 1940. I repeat this, all of you focus. Correct? But you don't write the way you want. Write the way I say. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. Preference share capital, I said 20 lakh into 100, 2000 lakh. Less calls in arrears at rupees 20 per share. Amount is 60 lakh. 2000 minus 60, 1940 lakh. Okay. Now, ಕೆಳಗೆ ಬರಿ redemption at 140%. 140. I will give you 60 seconds. Two things you have to answer. How many shares to be redeemed? Number of shares is to. What is the amount required? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. How many shares to be redeemed? ಎಷ್ಟು shares? ಮತ್ತೆ what is the amount? Trust me. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರೆ ಹಾಕೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹುಡುಗಿ ಸೇಮ್. ಸರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಥಿಯರಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡು ನಮಗೆ. ಬರಾಬರ್ ಸತೀಶ್? ಜೂಮ್ ಬರಾಬರ್. ರಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ, ಹೊರಟೆ ಬಿಡ್ಲಾ? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೊರಟ್ಲಿ. ಮಂಜಿತ ನೋಡಲಿ. ಅವ್ರ ರಚನಾ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಸರ್. ಯಾರೋ ಬಂದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ, 5 ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾರೋ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಂದಿಲ್ವೇನೆ? ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. How much the number of shares ಇತ್ತು? Anybody? ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. How many shares? How much is the amount ಅಂತ. ಕೊಮ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. Number of shares ಎಷ್ಟು? And ವರ್ಷ. Very good, excellent. You are always answering well. Yes, Sana, you are right. ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಮ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಯು ದರ್ಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರೈಟ್. ನಂದನ್ ತಯ್ಯ ಹೊಡ್ಕೋ. ಅವ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತ ಅವ್ನು ಮದುವೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇವನು ಬಂದ್ರು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವೇನಾ? ನಾನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯಣ ಅಂತಿದ್ದವನಲ್ಲ ಬೇಗಪ್ಪ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. All of right in the middle of the page. Consistency follow ಮಾಡಿ. Very good. Majority of you are right, some of you are wrong. Total shares, total number of shares. Excellent, Meghana.
Total number of shares, mid of the page is to 20 lakh. 2 RMRs, left side, red ink. Partly paid up. Partly paid up. ಎಷ್ಟು? 3 lakh. Rupees 60 lakh divided by rupees 20. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 20 lakh into 360 lakh. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 20 lakh into 360 ಆದ್ರೆ 60 lakh divided by 20 ಅದೇ 3 lakh ಬರಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಅಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 20 lakh into 360 ಅಥವಾ 60 lakh by 20 is 3 lakh. ಬರೀ rupees 60 lakh divided by rupees 20 is equal to 3 lakh. Make a circle, red ink, no redemption. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 16 lakh ಅಂತ ಬಂತು. ನಂದೇ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳು, ಪ್ರಣವಪ್ಪಗೆ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. 60 lakh divided by rupees 20 is equal to 3 lakh shares. No redemption. Completely right side. Nice bottle, Darshan. Completely right side. Therefore, fully paid up. Navami Acharya, Badkula. Fully paid up. 20 lakh minus 3 lakh. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡು, ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊ, ನೀನು ಬಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ. 20 lakh minus 3 lakh ಎಷ್ಟು? 17 lakh. 17 lakh. Fully paid up. Redemption possible. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಚೇತನ್ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್ ಕೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್, ವಿನಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್, ದೃಷ್ಟಿಪುತ್ರನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸಂಜನಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ. ಸಂಜನಾ ಕುಬೇರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಂಜನಾ ಪಿ ಪಾಪ ಧೃತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡವಳೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ದರ್ಫೋರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಳ್ಬೇಡ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರಕ್ಷಾ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು. ಸಾನದಾದ್ರೆ ನಿಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ 17 lakh shares into rupees 140. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಓವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಥರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ನಂಬರ್ ಇಂಟು ರುಪೀಸ್. ನಾನು ಮಾಡುವ ನೀವು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 17 lakh into 140 ಎಷ್ಟು? 2380 lakh. 2380. You understand the basic points here? Basic point. Next, very crucial. Next, example 3. Yeah. Balance sheet extract. Balance sheet extract. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ. ಏನು? ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಗಶ್ರೀ, ನಗಶ್ರೀ ನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಗು. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 100 lakh. ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 200 lakh. ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀ. ಪಿ ಫಾರ್ ಪಂಕಜ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ 300 lakh. 300 lakh. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ತನುಶ್ರೀ ಎಸ್, ತನುಶ್ರೀ ಆರ್. Yes, sir. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಆಯ್ತಾ ಅಂಬಿಕಾ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಫಿಗರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ? ಪಾರ್ಟ್. ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಎಫ್ಲಾ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ವಾಟ್? ಅಕ್ಷಯ್, ಶಿವಮನ್ಯು, ಯಜ್ಞೇಶ್, ಸಾಕ್ಷಾತ್, ಪೂರ್ವಿ, ಸುರಕ್ಷಾ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೋಶ್ನಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಸೊ ರೋಶ್ನಿ ಇದ್ದಾಳ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ವಾಟ್? 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು, ಡೆಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. ಸೊ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ವಾಟ್? 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಬರೀ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೋ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಆಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊ ಭಾವನ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 50 lakh ಬರೀ. 50. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ at 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ at 40 lakh. Which is the bracket? Loss on sale is to 10 lakh. 50 lakh minus 40 lakh. This is excellent. 50 minus 40, 10 lakh. Clear? Yes. Now leave one line. Beautiful. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, so that you'll get a complete hold of it. Case 1. Free reserves P. ನಾನು ಮೇಲೆ P ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Free reserves P available 600 lakh. And Nagashri KN, bank balance available Q 900 lakh. Answer 2 big arrow mark. Left side. Preference share left side ಅಲ್ಲಿ liability VIEW, liability point of view ಅಥವಾ liability view ಅಂತ ಬರೀ. liability VIE ಅಥವಾ liability point view. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮುಖ ಬೆಲೆ. ನಿಮ್ದು ಮುಖ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 200 lakh rupees. 200 lakh. ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಪಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಜಗ್ಲರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಫೋಕಸ್. ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಪಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 600 lakh. 600 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟಾ ಅಲ್ವಾ ಶ್ರೇಯಸ್? ಅಪೂರ್ವ ಹೆಗಡೆ, ಅರ್ಪಿತಾ ಹೆಗಡೆ, ಭಾರ್ಗವ ಹೆಗಡೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಹೆಗಡೆ, ಆ ಹೆಗಡೆ ಎಷ್ಟು? ಅಶ್ವಿಜ. ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪಿ ಎಷ್ಟು? 600 lakh.
600. 200 lakh ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಕಾ, 600 lakh ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. Right side. Bank balance. Sorry. Redemption amount. I'm extremely sorry. Right side, asset view. First liability view ಆಯ್ತು, ಈಗ asset view. ಅದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Asset point ಅಥವಾ asset view. Redemption amount required. ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಬೇಕು? How much paisa required? How much amount required? Redemption amount required 200 lakh into 110%. They are redeeming at what? 10% premium. 220. 200 lakh into 110%, 220 lakh rupees, 220 lakh. So left ಅಲ್ಲಿ face value Sahana, right side ಅಲ್ಲಿ amount paisa 220 lakh. ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 900 lakh. ಕೆಳಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. For a minute, can you come to left side? Free reserve ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 600 lakh less loss on sale 10 lakh. ಅದು 10 lakh rupees P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು. Less loss on sale 10 lakh is equal to 590 lakh. Still sufficient. All of you look at me. Beautiful, important concept. 200 lakh ನನಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ಇದೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ 220 lakh. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್. So I don't have to worry. Are you clear? So now connect left with right. One disha. Below the left side. Sufficient to the below the left side arrow mark haki. Therefore, create CRR. Only. You can connect left with right and right, or simply below the left side. CRR only. So, ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. After redemption, balance sheet extract. ನೀವು ಮೇಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಫಿಗರ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 100. ಬರೀ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 100 lakh. ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 100 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200. अभी रिडेम्पशन के बाद कितना हुआ? 200 लाख माइनस 200 लाख नील भावना 200 लाख माइनस 200 लाख नील. नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडरलाइन रेडिंग कली CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 200 lakh. Within the bracket, face value of preference share redeemed. Preference share redeemed. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ free reserves 590 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 590 lakh ಆಗಿತ್ತು, ನೆನಪಿದೆಯಾ? Yes, sir. 590 lakh. Minus 200 lakh CRR.
out of the free reserve only you create. ಅದಕ್ಕೆ entries ಕೊಡ್ತೀನಿ, just ಸಮಾಧಾನ. Minus 200 lakh CRR created. 390 lakh. Minus minus 20. redemption premium. Very good. Redemption premium 20 lakh. 590 minus 200 minus 20. 370. 370. 370 lakh. 370 lakh. Then SBI loan, Canara Bank loan. Canara Bank loan 300 lakh. Total symbol ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. So Canara Bank loan. Same 300 lakh. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯಲ್ಲ. Next, total, leave it. Next, assets. Assets ಅಲ್ಲಿ bank balance. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಕಾ? 900 lakh minus redemption. ಎಷ್ಟು? 900 lakh. 200. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ, 900 lakh ಪ್ಲಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 40 lakh. ಅದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 40 ಮೈನಸ್ 220 lakh. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ 220 lakh. 900 plus 40 minus 220. 720. 820 lakh. कितना? Okay, 820. No. 720. lakh. ತಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ರ, LBM ತರ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 720. All of you keep your pen down. Total symbol, keep your pen down. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, sorry. Before we keep your pen down, I wanted you to do one pure analysis. Earlier, preference share capital ಮತ್ತು equity share capital ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 100 lakh. 100 plus 200 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 300. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಿ. 100 plus 200 300 ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 100 lakh ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬರದ್ರಿ? 200. 200 ಬರೀದಲ್ವಾ? ಆ 100 ಮತ್ತೆ 200 ಅದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. 100 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಗಾನವಿ CRR 200 ಅದೆರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ? SB ಲಕ್ಷ 300 lakh. ವರ್ಷ ಮೇಲೆ 300 ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ 300 ಇದೆ. So all of you keep your pen down. I'll just explain. Whenever there is a sufficient reserve, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ರು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ I5 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗಡ ಅಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಇಸ್ ಏಮಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. This is doable. So we have all of you listening. Yes, sir. Yes, sir. So we have preference share capital 200 lakh. When I redeem the same, my preference share capital becomes 0. From the free reserve, I create a reserve called CRR, capital redemption reserve. So my 100 lakh plus 200 lakh. Now in a new avatar, 100 lakh plus 200 lakh in CRR, 300 lakh is maintained. 300 lakh is maintained. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ರೀಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2. Example 2. ಕೇಸ್ 2 ಅಂತ ಬರೀ. ಕೇಸ್ 2 ಏನಂತ ಬರೀ? In the above example, P is originally P given is 90 lakh, 90 lakh.
and Q given just a minute. $22 lakh plus 40 lakh plus 320. ಇದೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಾಟ್ ದಟ್ ಪಿ ಗಿವನ್ ಪಿ ಅಂತ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 90 lakh. 50 lakh. 90 lakh. 90. ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಪಿ ಗಿವನ್ 190 lakh ಮಾಡಿ 190 lakh. And Q bank balance given 92 lakh. Beautiful question. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನು ಹೈಫೈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ Q given ಎಷ್ಟು 92 lakh. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್. 2 big arrow marks. Left side liability point. Redemption at face value. ಎಷ್ಟು 200 lakh. 200 lakh. 200 lakh. ಅದು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 200 lakh. ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಗಿವನ್ ಎಷ್ಟು 190 lakh. 190 lakh. 20 lakh. Less loss on sale. Investment into loss on sale. Loss on sale of investment 10 lakh. 10 lakh. 180 lakh. Less redemption premium. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Less redemption premium ಎಷ್ಟು 20 lakh. 20 lakh. 20 lakh. Difference ಎಷ್ಟು 160 lakh. 160 lakh. 160 lakh. 160 lakh. Against 160 lakh ಬರೀ available for CRR. Can you go to the question for a minute? ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಸ್ 2 ಏನು ಬರ್ರಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು 92 lakh. ಹೌದು ಸರ್. ಹಾ, full stop and continue. Issue equity shares of ₹10 each. Issue equity shares of ₹10 each at 11 per share. 11 per share for financing redemption. Redemption ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಸು ಬೇಕು. ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can issue. Issue ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು 5 mark ಕ್ವಶನ್. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ at rupees what? 11 per share. Sufficient equity shares at rupees. Equity shares of ₹10 each at rupees 11 per share. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. So now come to the left side. Liability. Come to the left side. Liability. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ. Liability ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಇರಬೇಕು? at face value. Liability ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಲ ನೀನು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು wrote
CRR available, sorry, fields are available for CRR. ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ? 160. 160 lakh. 160 lakh. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ. Therefore, face value of fresh equity. Face value of fresh equity share issue required. ಎಷ್ಟು ಮಯೂರ್? 10 rupees. Face value of fresh equity share capital required. ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ಎಷ್ಟು? 10 rupees. ಓಡ್ಕೊ, ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ಕೊ. 40 lakh ಅಂತ ಬರೀ. 40 lakh. ಆ 160 lakh ಮತ್ತೆ 40 lakh ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು 40 lakh? ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 200. 200 lakh ಧೃತಿ has to be replaced by 200 lakh. ಅಲ್ಲಿ 40 lakh ಗೆ which is the bracket? 200 minus 160. ಜಾನವಿ 200 minus 160. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ತರ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಜಾನವಿ ನೋಡಿಲಿ 200 minus 160 ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ವಿ? 40 lakh. 40 lakh. ಆ 40 lakh rupees 40 lakh ಬರೀ rupees 40 lakh ಅದರ ಕೆಳಗೆ. Therefore, number of equity shares. ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಭಾರ್ಗವ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪೇಜ್. Number of equity shares. Rupees 40 lakh face value. ನನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಡು ಪ್ರೀತಿಕಾ. Rupees 40 lakh face value divide by rupees 10 face value. Mango by mango. 4 lakh. 10, rupees 40 4 lakh face value. Oh, amazing. Rupees 40 lakh face value divided by rupees 10. Acceptable here. Rupees 10 face value. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. is equal to 4 lakh number. ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ರೂಪೀಸ್ ಬೇರೆ. ಕಾವ್ಯ 4 lakh ನಂಬರ್. ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನೀನು? ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 4 lakh ನಂಬರ್. 4 lakh ಗೆ ಸರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಫಾರ್ ಪಂಕಜ. ಆಯ್ತಾ ಲಿಖಿತಾ? ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ತೆಫ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಏನು ಅರ್ಪಿತಾ? ಅಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಜ್ಞಾ 92. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ 92 lakh. Add investment sale. कितना? 4 lakh. 40 lakh. 40 lakh. 40 lakh. Total 132 lakh. 132 lakh. Redemption amount required. ಎಷ್ಟು? 220. 220. 220. Excellent. 220 lakh. So 220 minus 132 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 88. Against 88 ಬರೀ balance amount required. 88 lakh. Double underline. ಅದರ ಕೆಳಗೆ to finance the same, issue of equity shares. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾನ. Issue of equity shares at rupees ಹೇಳಿ. 11. Excellent. Brilliant. At rupees 11. Because Pratyush, when issuing paisa to 11 rupees आएगा. हमारे को पैसे के. So right side is always from paisa angle. So at rupees 11 per share. Is equal to rupees 88 lakh. Nandan bariyo. Rupees 88 lakh divided by issue price 11. ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ ಎಲ್ರು. Issue price 11. Mango by mango, banana by banana. Left ಅಲ್ಲಿ face value, right side issue price. So ಆಸೆಗಿದೆ. Yes. ಎಷ್ಟು? 8 lakh. 8 lakh. 8 lakh. 8 lakh. 8 lakh, make a circle and write Q. Now all of you come to the left side. At face value ಅಂತ ಬರೆದಿರಾ, ಆ face value ಗೆ double circle green ink. Left side top.
Left side, everything is at face value. From the time I started company account, I said, share capital is always at face value. Share capital is always at face value. But code right side, bank asset point of view, ali pakka bari, adodagi, redding kali. At issue price bar redemption price. Ili paisa, amount is important. Tala is body. Right side, at issue price bar redemption amount. Adike 220 lakh anta baradvi, 11 rupees anta baradvi. This is where you get confused. Left side of the Kripa, I divide by rupees 10. Right side of the Bhargavi, and I divide by rupees 11 because Tefla it is about amount 8 lakh. So left only is number of shares, both 4 lakh. Huh? Yes, sir. Sir. Yes, 4 sir. lakh, you make a circle and write T. Yes, T sir. for Pankaja. Right side, you get 8 lakh, what you got is Q. Now connect those two and write rating kali, whichever is Greater. Great. Greater. brilliant, whichever is higher, excellent. Whichever is higher. Yenake heli, see, when I issue 8 lakh, it takes care of 4 lakh left side. Whereas if I issue 4 lakh, it cannot take care of the right side. So bigger figure will take care of the smaller figure. Smaller figure cannot take care of the bigger figure. That's why whichever is higher. Use the brain. Underline whichever is higher, writing cut. Whichever is higher. All of you keep your pen down. Keep your pen down. This question, if you do it, you have learned more than what is required at foundation. This is a beautiful question. So there are compare law point of view, there are two aspects. Preference shares, revision class, but still I am going very slow because there are some technical issues. Other tumba slow. Liability side. So liability side only preference shares can be built. So be careful if there is a partly paid up shares. So yene, hey, sustaitene. Inigon sustavudu bari bega kade. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So it's too beautiful knowledge. You should be happy. Wow, I'm learning some. And give tira. Okay. 200 lakh is the preference share capital, which has to redeem. If there is a partly paid up share, first remove that. That's not available. We are going to redeem only make a fully paid up shares. 200 lakh is the face value. 200 lakh face value to be replaced by free reserves. Free reserves idya. Number how much free reserve I said? 190 lakh. Whenever I sell the investment at 10 lakh loss, so 190 lakh will minus 10 lakh. 180 lakh ಆಯ್ತು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, 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 sir. Yes. Yes, sir. Then Yes, sir. 20 lakh is a redemption premium. That also has to be redeemed. That means I will have 190 minus 10 lakh minus 20 lakh. 160 lakh is available. If 200 lakh chahiye tha, 160 lakh is anyway available. That means I want another share capital of only 40 lakh. 40 lakh. Rupees, adella rupees. Rupees 40 lakh divided by face value rupees 10. 11 left 10. Face value rupees 10. Number of shares required is 4 lakh. Left side, have you understood? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I repeat, for overacting people who are saying yes, sir. Liability side only 200 lakh ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ 200 lakh ಗೆ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 190 lakh ಇದೆ. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋ 180 lakh ಆಯ್ತು. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 20 lakh ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋ 160 lakh. So 200 lakh के बदले में 160 lakh है. That means another 40 lakh I have to create a share capital. Rupees 40 lakh divided by rupees 10 face value. Pragya 4 lakh is the number of shares. Pragya Bigari. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? 4 lakh is the number. Liability side. ಇದನ್ನು ರೀಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. You have wasted your time. You redo it. Right side, paisa karti hai. Bank balance. How much is the amount I require? I require 220 lakh. Because I'm redeeming at 10% premium, Kritika. 220 lakh I require. How much is the bank balance I have? They said 92 lakh. When I sell the investment, I get 40 lakh. 132 lakh I'll have. 220 minus 132, the shortage is how much? 88 lakh. Sometimes ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? Minimum balance to be maintained in the bank balance is 5 lakh. Then that also you have to minus. So one extra adjustment may be Darshan agre.
So 132 lakh. They say 5 lakh has to maintain. You can't touch. 132 minus 5 madi. Then 220 minus that amount. That is the amount what is required. Vargavi. So 88 lakh is required. How can I raise the money? By issuing the shares. Starting class of company accounts, raising the funds is by issuing shares. 88 lakh by 11 is equal to 8 lakh shares. From the left side, I require 4 lakh. From the right side, I require 8 lakh. So whichever is height, bada hai to behetar hai. You know, bada hai to behetar hai anta helbittu nandan auntie log madve agake hogಬೇಡ. It doesn't matter everywhere. 4 lakh left side, sana ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ 4 lakh, right side 8 lakh. Whichever is higher, 8 lakh. 8 lakh takes care of 4 lakh. 4 lakhs cannot take care of 8 lakh. So simple, whichever is higher. ಇದನ್ನು redo ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you wasted your half an hour. You wasted your time. You must redo both the problems. Beautiful. Now ದನದ entries ಬರೆಯಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ this can be a 5 marks ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಸಾಚಿ. ಸರ್ ನಂಗೆ ಭಯಬೇಡಿರಿ ಸರ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸರ್ ನಂಗೆ ಭಯಬೇಡಿರಿ ಸರ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 4 lakh ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ 220 lakhs ಹೇಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? 220 lakh ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತನಾ? ನಿಂದೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಡೌಟ್ ಕಡೆ. 200 lakh ಇದೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಾಕ? ಹೌದು. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಮ್ಮ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಹಾ ಸರ್. 200 lakh ಇಂಟು 110% ಎಷ್ಟಕ್ಕ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ನೀನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಾಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಮಾಡು 200 lakh ಇಂಟು 110%. 220 lakh ಇಂದ 200 lakh ಪ್ಲಸ್ 10% ಅಥವಾ 200 lakh ಇಂಟು 110%. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 220 lakh ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಶುಡ್ ಡು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಯಾ ಪ್ರಣವ್ ಹೇಳೋ. ಸರ್, ಸೊ ನಮ್ದೀಗ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ CRR ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 160 lakh. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಶೋ 160 lakh ಆಸ್ CRR. ವೆಯ್ಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ರೆಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ವಿತ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 10 to 12 marks ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ. ಬರೀ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನಂಬರ್ 1, bank account debit 40 lakh. P&L within the bracket free reserve. Debit 10 lakh. ಸಂಜನಾ ಬಿ ಬರ್ಕೊಳೆ. ಏನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಯಜಮಾನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ್ ಕರಿ, ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ, ಕರಿ. ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಸರ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಏನ್ ನೀನು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿಡು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವರ ಮಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತನ್ನೇ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋಣ. ಬರ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 40 lakh. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸಂಜನಾ. P&L account debit, P&L account within the bracket, loss on sale 10 lakh, reserve. To investment account 50 lakh. ಏನಿದು? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಳ್ಳೆದು. ರಮ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶ್ರೀ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಇತ್ತು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ರಮ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿ ಇಬ್ರು ಇದಾರಾ? ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ರಮ್ಯಾ ಇದ್ದಾಳ? ಅವಳು ಜ್ಞಾನಶ್ರೀ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ನೋಡು. ಇವಳು ನೋಡಿ, ರಮ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿ ನೋಡಿ ನಂತರನೇ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬಿಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೊ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 50 lakh. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 40 lakh, P&L account debit 10 lakh, to investment account 50 lakh. Everybody understood? Yes sir. Entry number 1. Entry number 2A.
bank account debit to equity share application and allotment. Normally application allotment call ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಟು equity share application and allotment account. ಎಷ್ಟು 8 lakh into 11, 8 lakh shares into 11 ಅಥವಾ 88 lakh ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. 88 lakh ಬರೆಸಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. and 2B, look at the notation 2A 2B. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು? Equity share Equity share application, Application allotment equity share to capital share account. capital. Equity share capital. ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಯ್ಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ 100 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 100 ಮಿನಿಮಮ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಕೇಸ್ 1, ಕೇಸ್ 2, ಕೇಸ್ 3, ಕೇಸ್ 1, ಕೇಸ್ 2, ಕೇಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪದು ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Equity share application and allotment account debit 88 lakh. To equity share capital 8 lakh into face value rupees 10, 80 lakh. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ. equity share capital ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಥರ್ಡ್ ತರ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇ? ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬರೀ ಟು ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಣಿತಾ ಎಷ್ಟು 8 lakh into rupee 1. ಆರ್ನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಉಷಾ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇವರ್ ಕಾಪಾಡಿ 8 lakh into rupee 1, 8 lakh. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಟೈಯ ಓಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು ಓಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾನ ಹೊಡ್ಕೊ, ಜ್ವರ ಹೊಡ್ಕೊ. ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊ. Equity share application allotment account debit 88 lakh to equity share capital 8 lakh into 10, Bhargavi 80 lakh to security premium greening ಕಲ್ಲಿ 8 lakh into 1, 8 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 2A 2B. ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3. ತ್ರೀ ಎ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬಹುದು, ನಾನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3A ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 12%, 10% ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ನ? ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಓಕೆ ಬರೀ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 3A. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 200 lakh. ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ಲ, ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕೀರ್ತಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮನೀಷಾ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸಾಯಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಎಷ್ಟು? 20 lakh. 20 lakh. 20 lakh. Oh, sure. 200 lakh into 10%, 20 lakh. 2 will be Raksha. Preference shareholders account. To preference shareholders, one with. To preference shareholders, ಎಷ್ಟು? Rajesh 220 lakh. Being due entry. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ದೇನಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾನ. Preference share capital account debit 200 lakh. Premium payable on redemption of preference share 200 lakh into 10%, 20 lakh. ಅದು ಡೆಬಿಟ್. To preference shareholders account 220 lakh. So preference share capital liability. Liability account has to be cancelled. That's why debit.
redemption premium with a loss debit to preference shareholders 220 lakh. It is a due entry. And 3B. 3B. Preference shareholders account debit. Ashita Bariye. Malela, to that it. Preference shareholders account debit to bank account. Preference shareholders account debit to bank account. 220 lakh. Redemption. First due entry, redemption made. Prepayment made. Next, entry number 4. The gap, 4A. Free reserves. Ali question ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೀ फ्री रिजर्व से जनरल रिजर्व और पी एंड अकाउंट डेबिट क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिखना है उद्देश्य जनरल रिजर्व दिया तो जनरल रिजर्व लिखना है पी एंड अकाउंट दिया तो पी एंड अकाउंट लिखना है कृष्णराज गांवकर जनरल रिजर्व व्हाट आशिका कृतिका अनवित स्वादी पुष्टिपुत्रन रम्या ಅವ್ರದಿರ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಬಿಡಿ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾರಿ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 20 lakh to premium payable on redemption of preference shares ಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ವಾಟ್ Redemption of preference shares. ದರ್ಶನ್ ಹೇಗಿದೆ 20 lakh in the bracket being premium written off आराम से प्रत्युष आराम से मुक्को सो अभी प्रीवियस एंट्री में प्रीमियम डेबिट था अभी क्रेडिट है समझ में आ गया है प्रीमियम रिटर्न ऑफ Yes, sir. 4B इन क्वेश्चन का प्रणव भाई फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू CRR anybody how much is the CRR 160 lakh. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೆ ಸಾನ ನಿನ್ಗೆ ತಲೆ ಇದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ತಲೆ 200 lakh. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುಸ್ವಾಗತ್ತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಸ್ತಾಗತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡೆ ತಲೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಣವ್ ಹೇಳೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇದು CRR ಸರ್ 200 ಇರಬೇಕು 200 ಎನಿಬಡಿ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ವರ್ಷ ಹೇಳೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 200 lakh so another 200 lakh should come and sit in the balance sheet in the form of share capital and CRR ಹೇಳಿ 100 lakh. ಇಷ್ಟು जोर So 120 lakh. आरजी कृपा कितना 120 lakh. यू आर राइट वेरी गुड जोर से बोलो जय माता दी ಅಂತ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು 200 lakh ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 80 lakh ಫ್ರೆಶ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 80 lakh ಒಂದು ಪೈಸಾ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು 80 lakh 200 minus 80 ajna 120 lakh so now all of you go to somewhere previous entry to equity share capital 80 lakh ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ 3A ಇರಬೇಕು 3B 80 lakh ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿರಿ ಈಗ 2CR ಅಂತ 120 lakh ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿರಿ ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ಮತ್ತೆ ನಂದನ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ 80 lakh ಮತ್ತೆ 120 lakh ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ 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 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ವೈ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೊ 80 lakh ಆಗಿಯಾ 120 lakh ಇದೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಡ್ತೀವಿ being balance amount required
Balance account required. Transfer to CRR with EPB. Transfer to what? Russia ಇದೆ Purvi. Transfer where? Shreyas? No, Shreyas, yes. CRR. 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 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲೇ CRR 2 RMS as per working note supra 160 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ continues if P is finalized. ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಊದಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಪರ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೀತಿ Continue, please. ಸೊ 160 lakh if P is finalized. Right side rupees 120 lakh as per journal entry. Journal entry supra. In the bracket or since Q is finalized. Whichever is higher ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ P higher ಇದೆಯಾ Q higher ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Q. Q higher ಇದ್ದಾಗ P ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ನಿಮ್ದು since Q is finalized. ನೀವು PQ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಬೇಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 200 lakh minus fresh capital ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು CR ಅಷ್ಟೇ 160 lakh ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅಲ್ಲಿ 160 lakh ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು how much is available is 160 but already now look at me already you have how much 80 lakh share capital. Why you want 160 lakh? It will become 160 plus 80 240 actually. That's why very crucial. Now hold on, still some of you are not understood. Okay, very balance sheet after redemption. Balance sheet extract. Balance sheet extract after redemption. Particulars note number rupees. Correct ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಎಂದು. Particulars note ಇದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. This is the final one. Particulars note number rupees. ಕೆಳಗೆ equity everybody knows ಅಲ್ವಾ format equity and liabilities. Equity and liabilities. ಅದರ ಕೆಳಗೆ underline. Share capital note 1. Reserves and surplus note 2. Leave one line. Non-current liabilities. Normally loan ಅನ್ನೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಭಾರ್ಗವಿ non-current liabilities ಕೃಪಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಾತಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ 300 non-current liabilities 300. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ 300 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಟೋಟಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ. Next, leave one line. Assets. Assets. Underline. Leave one line. Current assets. ಅದು ಮಿಡ್ಲ್ ಐಟಮ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ 3. Leave 2 lines. ಟೋಟಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಸ್ಕೋತೀರ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ತುರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಯು ರೈಟ್ ಓಕೆ. ಇದು ದಿಸ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. Note 1 share capital. Note 1 share capital. Underline equity share capital. Quickly statute.
How much is the equity share capital? Quick. 180. 180 lakh. Excellent. ನೋಡಿ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಲೆನ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. 100 lakh plus 80 lakh. Exist simple. Keep writing within the bracket. ನಾನು 100 times I told. Some people still don't write. Hey, I am so intelligent ಅಂತ. ನೀನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬರೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. Within the bracket 100 lakh plus 80 lakh. Because fresh issue 80 lakh alva, Pranita. 100 plus 80 ರೂಪಾಯಿ 180 lakh. Preference share capital. ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಚಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ವಾಪಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೇಳಿ. 200. 200 minus 200 nil. ಅಷ್ಟೇ. 200 minus 200 nil. ಕಾವ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್. 200 lakh minus redeeming 200 lakh nil. Total ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? 180. 180. 180. Leave one line. Note 2. Reserves and surplus. First one. Reading CRR. Capital Redemption Reserve. ಎಷ್ಟು? 120. 120 lakh. 120 lakh. Next, greening securities premium. ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು? 8 lakh. 8 lakh. 8 lakh. Entry 8 lakh. Very good. 8 lakh. Next, free reserves. Within the bracket. Original ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 40 lakh. 40. 40 lakh will be the right answer. But original ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹೇಳಿ? Oh, once. 190 lakh. 190. Sir, ಮುಂಚಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ಇತ್ತು. ಈಗ 190 lakh ಇರು. 190 correct. Within the bracket 190 lakh minus loss on sale 10 lakh. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು 200 minus 10 ಆಗಿ 190 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. No. 200 minus 10 190, 190 minus ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 20 ಅದು ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 190 the figure I gave, I think. Okay, left side ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 190 minus 10 ತಾನೆ? Yes, sir. 190 minus. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಡೇಗೂ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. 190 minus 10 loss on sale minus 20. 20 ಏನು? redemption premium minus CRR created 120. Minus CRR created 120. 40 lakh. 40 lakh ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಇದು 40 lakh ಅನ್ನ those who are extremely mathematically smart ಇದ್ದಾರೆ ಉಲ್ಟಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? If I had gone by P, I should have created CRR 160. But I went by Q and I created CRR 120. Then 40 lakh extra ಉಳಿದಿರ್ಬೇಕು left hand. I should have used 160, but I used only 120. That means 40 lakh should be available. That mathematics also you can use it. 40 lakh ಕೆಳಗೆ or ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಆಜ್ಞಾ? or 160 lakh minus 120 lakh. I could have used 160, but I used only 120. 40 lakh बचा होना चाहिए, उधर होना चाहिए बैलेंस. अर्थ आಯ್ತಾ? 40 lakh टोटल ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. नो ಯಾವ್ದು? ಕರೆಕ್ಟ್ टोटल हो गया. कितना टोटल रिजर्व्स? CRR 120, 160. security premium 8, 168. capital account 40. 168. 168. 68 lakh. 168 lakh. Now for a minute all of you take a green ink. Equity share capital is the total. 180. 180. lakh. ಈಗ ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 180. Make a circle. 180.
Then CR ಎಷ್ಟಿದೆ? 120. 120. 120 lakh. Circle. Connect those two. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ? 300. 300 lakh. ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 300 then. ನಿಮ್ಗೆ 300. ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Original Yes, sir. 300 lakh Pritika has to be retained in the form of 300 lakh, either in the form of share capital or in the form of CRR. So any permutation come. E question and illa sir, I understood everything under you are lying. You are lying. You need to redo this question, and if there is an issue tomorrow again I'll take up. No issue. Okay. You have to redo this question. Everybody, both the questions you should read it. First question is easy. Second question is beautiful mathematics. Next continue. Note 3. Bank balance. Can anybody tell me without even mathematics? It should be nil. You know why? Because based on Q when you decided, bank balance should be nil. If you had decided based on P, CRR should have been 160 lakh. That's smartness. Smartness. Right side. Very, ದೇವ್ರು ಬರ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಮೇಂಜುದಾರ ತರ ಇದೀರಾ. ಗಿವನ್ ಅವನೇನೋ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬಡಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಡ್ರು. ಅವ್ನು ಯಾವುದೋ ಫಿಗರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ. ಗಿವನ್ 92 lakh ಇರಬೇಕು. Yes. 92 lakh plus sale of investment 40. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 132. 132. 132 plus issue of equity shares, fresh shares. 88 lakh. 80 lakh. ಪ್ರತ್ಯುಷ್ 88 ಯಾರು ಯು ಪಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾವ 88 lakh. ಜೊತೆಗಳು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 88 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 88 lakh. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 88 lakh. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ कितना देखो 88 lakh. ಟೋಟಲ್ 220. 220 lakh. That's redemption amount. ಸಾನ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು less redemption amount 220 lakh. ಅದು it has to be nil common sense because you decided Q. 220 lakh nil. Q ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ some questions I told extra ಏನಂತ minimum bank balance to be maintained 5 lakh ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ then you should have minus 5 lakh in the previous calculation. Either be bank balance में 5 lakh आना चाहिए. If you decided Q. Did all of you get it? Quickly go to the balance sheet. Note 1 ಎಷ್ಟು? 180 lakh. 180 lakh. Note 2 ಎಷ್ಟು? 168 lakh. 168 lakh. Note 1, note 2, then note 3 nil. That's it. Recently, reasonably understood. Yes. Yes. Beautiful topic. Whatever we discussed. So concepts are very important. Journal entry irbodu, theory irbodu, 2 marks, true or false irbodu, you know. Preferential redemption, they don't ask every exam. Alternative exam they can ask. Okay. First question and second question, everybody redo. So then study material questions will be jujubeier than what I did here. That similar standard. Did you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Quickly take a short. Okay, before statute. Wake ಹೇಳೋ ಮೊದಲು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ 8:15 ವರೆಗೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? Yes, sir. 8:30. ಯಾರಿಗೆ? On September 25. ಯಾರಿಗೋ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಕಣ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25. ಕನ್ನಡ ಸಗದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? Hi friends, Namaste. Hope all of you are doing well. Today evening we have an exclusive. So ಗೊತ್ತಲ್ಲ, all of you are aware of this session. So at 8:30 sharp ಇರುತ್ತೆ. So I leave the class by 8:20 ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು so all friends who are writing September 25 should not attend that session. You should focus and read. Shetty sir get top priority in education. Beyond September 25, everybody must attend that session, including all second PU friends, because at the end of the session, plan of action will be. And all of you, I hope you have shared the information, you have informed your friends, sir. Even some of them who are not very, serious about it, let them just come to the session. So who knows, some people might transform, because I remember many people, okay, Dev Vishnu ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ ಇಂಟರ್ಫಾಸ್ಟರ್, ಅವಳಿಗೆ
our college they are told the CA is not for girls anta. I'm serious. With the name I'm telling. Okay, Dev Vaishnavi, some of you may be knowing, who is in final. First attempt foundation player, intermediate player, ella. Okay, so she is in CA final. Okay, so like that some stupid what you called myths and myths irutte. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಕಮ್ ಸೊ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು 5 minute ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ 7:35 sharp will meet September 25 people you should drop at 8:20 whenever I stop the class at that time and all others should continue okay I think Zoom ID ಹೊಸತ್ತು ಇರುತ್ತೆ 8:30 ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ 4 minutes ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಡ್ಡೆ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಿ 7:35 will be meeting sharp. Thank you, sir. Agna, are you there? Nobody said. Agna. ಇದೆಯಾ Yeah. ನೀನು ನೀನು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀಯ ನೀನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ Yeah, I'll share it after the class. Hi friends, Namaste. Hope all of you are doing well. Today evening we have an exclusive CA career program between 8:30 p.m. to 9 p.m. And also we are starting our next batch of CA foundation from Thursday, 21st of August. And also from next week we'll be starting our CA intermediate. Great if you can share information about this beautiful career program because many people think CA is tough, CA is not doable. It is very unfortunate that many people have wrongly spread the information about a CA course. It is easily doable with little bit of hard work and commitment. Intelligence is not a must, it is just a bonus. So please share this information so that maximum people can take advantage of this beautiful course and we at CAPS do the education at the most affordable fees. For the last 25 years we are doing it and we continue to do the same. So please share this information with your friends, classmates, then seniors, juniors, lecturers, colleagues, etc. It is a great help in the nation building. Thank you one and all.
ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಅಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀರೇನ್ರು 35 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ತಗದಿಮಿತೈ ಅವನಿಗೆ ನಂದನ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಸಂಡೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿ 4 o'clock ಬಿಡಿ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ದಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್ ಅದು ನನಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ equity capital 100 lakh ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಸೊ ಇಫ್ max to max subscribe capital must be 90% ಅಲ್ವಾ of authorized capital of ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೂ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ how can we issue 8 lakh shares ಅಂತ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಸರ್ 10 lakh ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ how can we issue 8 lakh ಅಂತ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದಾಯ್ತಾ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ಲಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐ ಗೇವ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ I gave paid up capital. I'll either paid up authorized capital maybe multiple lakhs, it may be 1,000 lakh. I don't know. That information is not available. One. But the 90% ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು if I issue 10 rupees, 10 lakh shares, sorry, and 90% should be taken up. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. There is no connection between the question what you're asking and the topic what I did. So ಇಲ್ಲಿ existing I had 100 lakh or 200 lakh shares. 100 lakh share capital. Now, fresh issue I'm issuing 8 lakh shares, 100% taken up by the public. 8 lakh into 10%. ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. What question you are asking and what is discussed here, there is no connection. Okay, sir. Okay, right. Let's move on with the company accounts. Let me quickly, we have done recently, all of you know it, but still, for the benefit of everybody, let me just take you through the company accounts and some ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 20 ಡಿಫೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ 220 ದೆನ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಕೀರ್ತಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾ ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಅವಳ ಹೆಸರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೇಘನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಿಮ್ ಕಾಲಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಈ ತರ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ ಕಾಲು ಹೊಡಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕುಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾರ ಹಾಕುವಾಗ ರೈಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ದೆನ್ ಪ್ರೀ ಆರಾಮಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇವರು
ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಎಲ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಇದೀವಿ. Sir. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ವಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೌ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಇದು ಅದು ನೀವು ಓದಿರಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪೀಪಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? Yes, sir. Yes, sir. So which has been discussed recently in a beautiful manner. That's why I just thought of taking you to the concept. So whenever there is an issue of shares, all of you listening? Issue of shares. So first you should write about the issue price. So prati sarti ಬರಬೇಕು. So issue is at 10 rupees ಆದ್ರೆ 352 for example. 14 ಆದ್ರೆ middle ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. The issue at discount ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -1 discount, so that you know either issued at 10 or 14 or 10. All cases share capital is always at face value. So there are 3 stages normally. First, receipt entry. Application stage at math receipt entry, bank account debit to share application account. Then allotment stage you have to pass the transfer entry A1, A2, share application debit to share capital. Allotment and onwards, first due entry and then receipt entry. So allotment stage ಅಲ್ಲಿ share allotment account debit to share capital ಬರಬೇಕು. If it is issued at a discount is debited, whereas if it is issued at a premium, the premium is credited. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಹೊಸತ್ತೇನಲ್ಲ. And when you receive that money, pass the entry bank account debit to share allotment. Calls in arrears, I told you 2 options. Either you can open calls in arrears account, or you can maintain the concerned account as it is. You can maintain. Security premium is normally at allotment stage. Discount is always at allotment stage. Then pakta idea always at what? Allotment stage. Right. Recently we did it. I don't want to go too detailed into that. Then call stage same. Share call account debit to share capital, bank account debit to share final call account ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೂ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬರೆದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೆದಿರುವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್, ಪುವರ್ ಫೆಲೋಸ್, interest can be maximum 10% per annum. 10% per annum. Calls in advance and the shareholders have paid in advance, Sharat. That's why, so we have to give them the interest. Maximum can be 12% per annum interest for both. Yes. So calls in arrears ಗೆ interest ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ shareholders ಇಂದ. That is the income to the company. Calls in advance interest we have to pay. It is an expenditure to the company. Expenditure is always debited. Income is always weighted. All of you getting it? Sir. Yes. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ Yes, sir. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನವಮಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಟ್ 1, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ 2, ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ವಿತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಯಾರ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಯಾರ್ದಪ್ಪ? ಯಾರ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್? ನಿಮ್ಮವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾರ್ದು? ಎತ್ತರ ಕೈ. ನಾಗಶ್ರೀ. ನಾಗಶ್ರೀದಾ? ನಾಗಶ್ರೀ. Nagashri, oh, very nice, beautiful handwriting, excellent, good ma, very good. So then reserves and surplus, security premium always green ali barabeku. Then other items, right? Then subscription, I issued Darshan 10 lakh shares. So 10 lakh shares issue madiddu, public has taken up exactly 10 lakh. That is perfect subscription. Whereas public has taken up 9.5 under subscription. Public cannot take up less than 90%. If there is less than 90% minimum subscription agilla andre, then there is a concept called underwriting. Underwriting andre financial institutions gyaro they will undertake. Avrige total underwritten mele now commission kodbeku. So shares mele maximum 5% of the issue price, debentures mele maximum 2.5% of the issue price. I'm not going too slow because recently agide topics. Eldrigu ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Then over subscription. I issued 10 lakh. Ajna, public has taken up 14 lakh shares. Enna pandrathu? Board of directors are the ultimate authority. Okay. So they can decide. I given the example, Chandrasekhar, Karakara, I don't like that. They may reject my name. Possible. Okay. So anything. Anganta, astu cranky reasoning nobody gives. Nevertheless. So over subscription, they can go by FIFO method. They can go by Cluster. ಹೇಳೋ Oh, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಬಿಕಾ ಉಗಿಯ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಫೋ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಸಲ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ. ಫಿಫೋ ಲೀಫೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಲೀಫೋ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾರ್ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಹೋಗಿಬೇಕು, ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವನಿಗೆ. ಅದು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೆವರ್ ಡಿಡ್, ನೆವರ್ ಡೂ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋ ಟಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸೆಡ್. ಸಂಜನಾ ಅವಳಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿಗ. ಸೊ ಏನು ಲೀಫೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೀಫೋ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಹೆಗಡೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಏನೋ ಹೋಗ್ರಿ ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಲಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಶ್ಯೂ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್? ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫಿಫೋ, ದೆನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅಂಬಿಕಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್, ದೆನ್ ಪರೋಟ ಅಲಾಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋರಾಟ ಇದೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೋರಾಟ ಅಲಾಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಯುನೀಕ್ ಒನ್. ಬೇಗನ ಇರ್ಲಿ, ತಲೆಗೂದಲು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಡ. ಐನೋ ಏನದು ವಿಗನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿಗ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ, ವಿಗ್ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಡ, ಇರ್ಲಿ ವಿಗ್ ಇರ್ಲಿ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾ ವಿಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಕೇಳ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊರೇಟಾ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊರೇಟಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 14 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 14 lakh ಅಲ್ಲ 15 lakh ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15 lakh ಅಲ್ಲಿ 10 lakh ಮಾತ್ರ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 15 lakh 10 lakh ಅದು ಯು ಗೋ ವಿತ್ 3:2 ರೇಷಿಯೋ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 3 share 2 share. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು normally adjusted towards allotment. After that, excess money will be refunded. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಡೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡಿಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಶ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5%, ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ನಾಗಶ್ರೀ 2.5%. ರೈಟ್, ಅದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಫೀಚರ್ ಅಂಡ್ ರೀ ಇಶ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? Cancellation of shares on payment of either allotment money. Forfeiture entry, Nagasi, share capital debit. Entry with the amount back, ನನಗೆ ಅಂಬಿಕಾ, with the amount called up. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ತೆಗೆದು ರೈಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್? How can you cancel the shares? You have paid full fees. No sir, I will not teach you andre nonsense. So it has to be now fees kodadavaru teach matter, secondary issue. Okay, so fully paid up shares cannot be forfeited. Ajna batra helkodi. Whereas so share capital account debit with the amount called up. Security premium debit if and only if not collected. Then discount on issue of shares. If it issued a discount, compulsorily it has to be credited. Calls in areas with the amount of areas with the forfeited shares with the amount already collected. Artha agta idea? Yes. Then reissue. Now normally shares cannot be issued at a discount. Only to the employee. Section 53 read with section 54. Honestly, very good. Employee kodbodu. Employee. Reissue can be at a discount. Ritika. So 10 rupees share, if you have collected only 3 rupees, you can give 3 rupees as a discount because you already collected 7 rupees. So minimum reissue price is amount not yet collected. Sahana, ಇನ್ನೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100%. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ವಿತ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ಸಾರಿ, reissue discount can be amount what is already collected. So 10 rupees share, Bhavana, 3 rupees already collected. You can give a discount 3 rupees. Whereas 10 rupees share, 7 rupees collected, 7 rupees can be discount. All of you understanding? Yeah, balance amount has to be minimum reissue price. And whenever you reissue, very important,
bank account debit with the amount what you receive. Originally, if the shares are issued at a discount, compulsorily you have to debit the discount, original discount. Then, so let's say 10 rupees share, originally if it is issued at 9 rupees, 1 rupee discount only debit pade. Now, if you are issuing at 7 rupees, 1 rupee should go to the discount account, balance 2 rupee discount should go to the forfeited shares account only. Whenever there is a reissue discount is normally debited to forfeited shares account. If originally shares were issued at a discount account debit 1 rupee, forfeited shares account debit 2 rupee, to share capital security premium Meghana. To share capital security premium. That should be the way. Then after forfeiture, very, very important, multiple question forfeiture. If you are reissuing the shares, whatever the profit related to the reissued shares should be transferred to capital reserve. Only related to reissued shares. Case 1. 1,000 shares forfeited, 1,000 shares reissued. Close your eyes. First entry forfeited shares, credit says 5 lakh. Second entry debit 2 lakh. 5 minus 2, 3 lakh. That's it. 1,000 shares forfeited. 600 shares reissued. You have to transfer to capital reserve only related to the 600 shares. Adake calculation model. Sometimes, so Tanushree has defaulted allotment stage. Gandhavi has defaulted at call stage. Sana has defaulted both the stages. Then you have to find out the total amount. Average profit has to be cancelled. Let's say 1,000, 3 shares. So each person has defaulted at different levels. What is the profit made? Total money. Adakku question is in regular class. Proportionate amount. 3,000 to let's say 45,000. 1,200 reissue. Yes, to proportionate amount has to be computed and minus discount has to be transferred to capital. Each question go through money. Very, very crucial. Are you catching? Yes. Sir. Yes, sir. Forfeiture, reissue entry. Adra ಬಗ್ಗೆ then transfer it. Each call stage ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದ್ಯಾರ್ದು handwriting change ಆಗಿದೆ. Right. Next, debenture related. ಅದೆಲ್ಲೋಯ್ತು ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, no problem. Debenture related. Whenever the debentures are issued, normal entry ಮಾಡಬೇಕು. Redeemable at par ಆದರೆ nothing to be done. If it is redeemable at premium, at the time of issue itself, you have to turks one entry. All of it down. Second purely compulsory question again. 10 lakh. Navami Acharya, bare, saku, malagitu. 10 lakh debentures of rupees 10 each. 10 lakh debentures of rupees 10 each. Issued at rupees 12 per. Issued at rupees 12. Comma. Redeemable at rupees 15. Illu prati case is the example even notes salide. 2 big arrows. Left side A1. Bank account debit to debenture application and allotment account. Debenture application and allotment account. Within the bracket, 10 lakh into rupees 12 ಇರ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಪೂರ್ವ, ಜೋಗಿ, ಸುಮುಖ, ಪುಷ್ಟರಾಜ್, ಅಶ್ವಿನಿ, ಮಯೂರ್, ಭಾರ್ಗವಿ. 12, ನಂದಿತಾ 120 lakh. ಸಾಯಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟ. ನೋಡಿ ಸಾಯಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈಗ ಸಾಯಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಕರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಿಲಿತ್, ನವಮಿ ಆಚಾರ್ಯ. 10 lakh in rupees 12, 120 lakh. This is left side. Right side. ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳಿದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ. You take you right. Okay. So left ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 120 lakh. Always leave 2 lines. This is what I taught you. Always leave 2 lines.
Sharat. To 9% debentures. Or the percentage kodtare. To what? Anushree? 9% debentures. 10 lakh into face value rupees 10. Debentures ya share capital. Always face value. Always face value. 10 lakh go inside. Go inside. 10 lakh into rupees 10, 100 lakh. Greening Kali, Sanjana, to securities premium, Badko. To securities premium, 10 lakh into rupees 2, and then 20 lakh. 10 lakh into 2, yaar heltare? In NTL, no? 10 lakh into 2, Pranapa heltare. 10 lakh into 2, 20 lakh. Nandan ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 10 lakh into 2 20 lakh ಇದಾದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 120 lakh ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ 120 lakh ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 100 lakh ಇಲ್ಲಿ 20 lakh ಇದಕ್ಕೆ 120 100 ಮತ್ತು 20 ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡಾಟ್ 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 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಯು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 120 ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ Bank account debit to debenture application 120 debit to debenture 100 to premium. Done. Only if it's redemption at premium, ತುರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ 2 lines ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ತುರುಗಿಸಿ ಏನು ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ Issue of debenture. Issue and of premium. debenture. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂನಾ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ Redemption, sir. ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂನಾ Redemption. loss on issue redemption Allah I told you don't, because this is decided at the time of issue ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ issue ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾದ್ರೂ issue loss on issue ಸಹನಾ issue ಇನ್ನು ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮುಹೂರ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮದುವೆ ಕಮ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕಮ್ ಮುಹೂರ್ತ ಕಮ್ ಸರ್ ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾನವಿ ನೋಡಿದೇನೆ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ವೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ರೆ 3 ಊಟ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಊಟದ್ದೇ ಚಿಂತೆ ಒಳಗೆ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೊ ಮೂವ್ ಆನ್ ಏನಪ್ಪದು ಸೊ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ತುರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಾಗಶ್ರೀ ತುರುಗ್ಸೆ ಬರಿಯೇ ನೀನು ಇದು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೇನೆ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 10 lakh into rupees 5 ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಟ್ 15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 10 lakh into rupees 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ 50 lakh ಟು ಅದೇ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lakh ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯಬಲ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 50 lakh 50 lakh, 50 lakh correction code. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. So, ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಹ್ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಥವಾ ತುರ್ಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ only when it is redeemable at a premium. Two RMRs, that is redeemable at par, Sharad Bhatt, redeemable at par, ಕೆಳಗೆ ಮಧು, no extra entry, Madhu GS, no extra entry. Ashwini, right side. So the redeemable at Premium.
Discount. Discount. Over a discount. Prudence. No entry. Only for redemption at premium ಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಡೀಮಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ? ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. Loss on issue is debited. Loss on issue because it is decided at the time of issue. Loss on issue. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸಾಕು ಅಂತ ಓವರ್ ದ ಹೆಡ್ ಧನವಿ ಹಿಂಗಂತವಳೆ ಓವರ್ ದ ಹೆಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತೂತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದೆನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ based on the what is it collateral security etc. Straight away let us take it to the revision question. Revision material problem bani debentures page number ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು they try to simplify it. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಹಾ ಸರ್. Yes, sir. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಣವ್ ಪೈ has asked. Authorized capital 250 lakh of which 15 lakh was issued. The company wants to make a further 3,37,000. ನಮಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವ ಪೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಚಿ 258 ಬನ್ನಿ. ನಮಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ 3,37,500. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಗರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 2 rupees payable, then 5 rupees on allotment, then balance amount ಇದು 14 rupees per share ಅಂತಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 14 rupees ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ. 2 rupees then allotment and further 5 rupees. 5 rupees 5 plus 2 ಇದು 7 rupees. ಈ 5 rupees ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 4 rupees. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎದ್ದೇಳೆ ಸಾಕು ಮಲಗಿದ್ದು. ಇದು 1 rupee. ಸೊ 2 rupees. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್? 2 rupees 1 rupee 7 rupee. ನೆನಪಿದೆ ಇದು? 217 should be 10 rupees. ದರ್ಶನ ಕಡೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ದೇ ಸೆಡ್ 3,37,500 shares. ಇದು ಮಾತ್ರ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸೇ? ಸೊ ಇದು ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. 337,500 ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೋ 337,500. Then 3 RMRs. First one, applications 21. Applications P1. The application to bari. Ili P1 25,000. Kelage allotment Q1 25,000. 25,000 shares ಗೆ 25,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರು? ಹಲೋ? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು? 1,25,000 F P2. They said what? 1 for every 2 share held. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದರ ಅರ್ಧ 62,500. ಇದು Q2. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 12,50,000. P3. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬೇಕು. P3. ದೇ ಅಲಾಟೆಡ್ 1 for every 5 shares. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ದು. 12,50,000ಗೆ 1 for 5 shares ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 2,50,000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್.
ಇದು P1 P2 P3 ಇದರ ಪಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂರರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಕಿತ್ನಾನ ಚಾಹಿಯೆ? 14 lakh. 14. How many applications? 25,000 plus 125 plus 12,50,000. ದರ್ಶನ್ ಹೆಗಡೆ 14 lakh ಬರ್ಬೇಕಿದೆ. ಬಂತೇನೋ? ಟೋಟಲ್ Yes, sir. ಪೆನ್ ತಿನ್ಬೇಡ 14 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು? ಕಿತ್ನಾನ ಚಾಹಿಯೆ? 3 lakh. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ 25,000 ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 25,000 ಪ್ಲಸ್ 62,500 ಪ್ಲಸ್ 2,50,000 3,37,500 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. 3,37,500 ಬರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ರೇಷಿಯೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೆಲವರು ದೇವರಿಗೆ 30 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನಂದನಿಗೆ, ಪ್ರಣವ್ಗೆಲ್ಲ. ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 14 lakh, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ 337. ಅಂಬಿಕಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಅದೇ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೂ ದ ವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ಒನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಯು ಗೋ ಬೈ ಮೈ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. ಇಶ್ಯೂ ಇದು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆನಿತಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದು ನಾನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಓದಮ್ಮ. Yes, sir. On 1st April 2023, Sep'25 Limited, an unlisted NBFC, took over assets of rupees 9 lakh and liabilities of 1,20,000 of plus herb. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ. therefore net assets minus liabilities. assets minus liabilities ಎಷ್ಟು? ಇದು ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ. 9 lakh minus 1,20,000 is equal to 8,80,000. 8,80,000. ನಾನು 100% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀರಂತ. ಕೈಯ 7 lakh. ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಕೆಳಗೆ ಫಿಗರ್ ಅಂತ. 8,80,000 ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ನೀನು ಎಂಟಿದ್ ಫಿಗರ್? ಅದು 8,80,000. 9 lakh ಮೈನಸ್ 1 lakh ಮಾಡುವ 8,80,000 ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? 7,80,000. ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಯು ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 8,80,000 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 9 lakh ಮೈನಸ್ 1,20,000 ಏನು ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. 9 lakh ಮೈನಸ್ 1,20,000 ಎಷ್ಟೋ? 7,80,000. ಚಿನ್ಮಯರಾಜ್ 7,80,000 8,80,000 7,80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟೇ? ತಿಂದಿಯೇನೆ ನೀನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 8,80,000. It paid the purchase consideration by issuing 8% of debenture at rupees 100. 8,80,000. Therefore, goodwill is equal to 1 lakh. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Your net assets, what I take? Assets minus liabilities called net asset, which everybody should know. 7,80,000 worth of asset. I paid 8,80,000. That means I paid 1 lakh extra. That's called good. Did you understand, Baba? No. Did you understand? Easy. 5 mark questions. This is 5 mark question. Next, by issuing out consideration of 8% debentures of ₹100 each at 10% premium on the same date. So, all of you look at this entry. Then a copy mark notes ali. Assets account debit 9 lakh. Liabilities account credit is to 1,20,000. Goodwill is the balancing figure of the working note 1 lakh. To party. Whenever you purchase the asset, this is the basic entry. Asset account debit. Nagasri. Asset account debit to liabilities to party account. To party is to 8,80,000. 8,80,000. Everybody understood? ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ಗೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಲ್ರು? Yes, sir. 8,80,000. Then what have you done? 8,80,000 ಅವರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ. 8,80,000.
ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 8,80,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 110. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 10% premium. 8,80,000 ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಡಿಡ್ ಒನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೀತಿಕಾ 8,80,000 ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 8,80,000 ಡಿವೈಡ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8,80,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 110 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ದೇವರು? 8,000. ಸೊ ಇದು 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ 8,000 ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. 100 ಟೈಮ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. 8,000 ಇಂಟು 100 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 lakh. ಲೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ? 8,000 ಇಂಟು 10 80,000. ಇದಿಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ 2 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತರ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 8,80,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎಟ್ 90 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90 ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎಟ್ 110 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 110. ಅದು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಒಂದೊಂದು ವೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ ಓದಮ್ಮ. Yes, sir. Sapan Limited issued another 3,000 8% debenture of rupees 100 at discount of 10%, redeemable at premium of 5% after 5 years. ಈಗಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಎಟ್ ವಾಟ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ 30 is payable on application and balance on allotment of debenture. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 1A and 1B ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 2A and 2B. 2A and 2B. 2A ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 3,000 ಇಂಟು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ 3,000 ಅಲ್ಲ 6,000. ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇದೇ ತರ 3 ಕೊಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ 3 ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ದೇ ಕಾಪಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 6,000 ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಹಂಗೆ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ 6,000 ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6,000 ಇಂಟು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ? 6,000 into 30 bank account debit to debenture application. Then debenture application account debit to debentures. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 2A 2B. Then ಇದು allotment ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ 3A 6,000 into ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ 90 ಬರ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 90 ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು? 30. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 60. ಎಲ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 10. ಏನದು? ಸ್ವದಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? ಅದು 50 ಹೇಳಿದ್ರು ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು 100 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 70 - 10 60 ಆಗೋದು. 50 ಅಲ್ಲ, KN 70 ಅಂತ ಬರೀ 70. ಸೊ ಇದು 60 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 70 - 10 ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ now look at this.
debenture allotment account within the bracket 6,000 into 60 within the bracket bari 6,000 into 60 ಆಯ್ತಾ then loss ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಡಿಂಕಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ರಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳಿ 6,000 into 10 ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ 6,000 into 10 ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ to 8% debentures 6,000 into 70 6,000 into 70 4,20,000 ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ 70 rupees is the capital amount 60 rupees your issue so debenture allotment account debit 6,000 into 60 discount on issue or loss on issue both are same 6,000 into 10 or the hold on to debentures account 6,000 into 70 420 redeemability premium alwa turksi ಏನು ಅದು again instead of writing 2 times loss on issue ಇಲ್ಲೇ ತುರಿಸಿದವರು ಏನಂತ loss on issue redemption what value 5% so 5% 5 rupees ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ 6,000 into 10 plus 5 ಅಂತ ಬನ್ನಿ plus 5 then premium payable red ink ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕೊಡಿ premium payable redemption of debentures 6,000 into 10 sorry 6,000 into 5 30,000 5 to 8 marks ಬಂತು ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ತರ ಸ್ಪಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 6,000 into 60 3,60,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ 6,000 into 10 leave 2 lines to debentures account 6,000 into 70 then ತುರ್ಕ್ಸಿ ಏನು ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,000 into 5 to premium payable 6,000 into 5 ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೇಡ then since it's a due entry ಅದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ then receipt entry bank account debit to debenture allotment account 360 then last is important P&L account ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಓಕೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದು ವರ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಫೀಚರ್ ದೆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಅರೌಂಡ್ 4:30 ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಯಾರ್ದು Aman sir also will be taking tomorrow. Okay. So I'll be continuing with this with some bins of exchange. So I may require one more session, which I'll let you. Okay. So quick last question, Nandan Purani. Quick. Earlier, I had in share capital chapter, I had asked a doubt regarding the. Your question, your topic. In your earlier question, last Sunday answer now. Sunday 4:00. Okay. Bye. See you. Enjoy. So wait. All our PU friends stay back. Okay. So others, bye, Srinja. God bless you all. Bye, sir. Bye, sir.